Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed'a Valhalla. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek, no i konto. Myślałem już, że ten. Ile ja mam was pokonywać jeszcze? Stand true! God protects us on his day of feasts! These Danes defy our God and King! Wasz King to kurde też będzie dead jak wy. Dobra, bo te pajacy gdzieś tu jeszcze są. Tu masz strzałę. Tam jak zobaczył co go czeka, to zaczął spieprzać. These Danes Last of the Saxons are fleeing. The battle is won. That's it. They are fleeing. Z kim mam pogadać, czy co? They are routed! The city is ours! Wessex will follow! Guthrum Jarl, we're not without losses. Some of them grave. Their king is fled! His patsy struck down! Defeat rings loud in their ears, and I will be their lord before the spring is here! Guthrum, hear me. Soma is... She's gone. Soma? Dead? She has gone to the endless feast, and is the better for it. Many fought for us and died. They deserve peace. Are you ready to honor them? Yes, there is nothing more to say. Time to send our friends to their great reward. Will you do the honors? Nothing awaits them. They lived, they died. And now their bodies will burn to cinders. Their saga ends here. Well, do not share that with them. Victory is ours. But it came at a great cost. Soma Jarlskona, who stood at Guthrum's right hand. She will live on in our memories, from now till the end of days. And to your warrior, husband, and friend, he made the ultimate sacrifice. I here repay it. And to Hunwald, whose kind heart has now led him to his father's side. May his God welcome him with open arms. Let us send them on their way. All our beloved dead. Our fallen warriors. And speed them to their end.
Guthrum. When the Reeve died, did he take comfort in knowing he would soon see his god? He was strangely peaceful in the end, as if death meant nothing. We stumble through our years, ravenous, grasping, spilling blood, stealing gold, and it is never enough. This life is never enough. Would it not suit you to know there is something beyond all this? Not war and valor, but quiet and peace? I think the afterlife men hope for is only a reflection of their regret in this life. All I wish for now is to live among the friends I have made. That is what counts. Alfred made me swear fealty upon the cross of their god's son. He held such faith in it, a plain, unadorned thing. It burned between my fingers, as if I had pulled it from the fire. A feeling strange and powerful, but gone in an instant. I have not felt its like before. What will you do now? Whatever I must do. England is my final home, Eivor. And I will do what it takes to remain. I should return to Swanborough and tell her of Hunwald's fate. Better the news comes from me than a stranger. Okej. Kurde, jeszcze tu trochę tych rzeczy widzę, że jest do robienia. Jeszcze jeden level i będę miał wszystkie te... Raport o ham... Okej, czyli powinien być sojusz zawarty w takim razie, bo musimy się udać do krótszej przystani. Groźne ataki. A czy gościu już ten z zakonu jest odkryty, czy jeszcze nie? Nie, nadal brakuje jednego tropu, no ale wiadomo, że to jest ten... Hello there, friend. Thor's testicles. Eivor? Swanborough, No. Gods, no. Don't say it, please, Eivor. Don't say it. I am sorry. Oh! My heart! No! My poor swan! Oh, gods! You fought bravely and turned the tide to secure a victory. Your dear Hunwald died a hero and will be so remembered. Oh, gods. I know he would have fainted to hear such praise from your lips. Thank you, Eivor. Thank you. He walks among warriors now. Yes, the lucky man. I imagine he does. I know words are a poor salve for a wounded heart. I'll leave you to mourn. I know that we're here for you, always, should you need us. Thor's testicles! What is happening over there? Okej. Co tu się odpierdala z tymi krowami, świniami i wszystkimi innymi pierdzielonymi zwierzętami? Dobra. Wróćmy do Randwi. I przekażmy jej, że pokój został zawarty. Eivor, there you are. I have something for you. A message. Quite strange. Moment. Najpierw Randwi. Good day. Hamptonshire has fallen, and with it the kingdom of Wessex. But the cost was great, maybe too great for all we gained. Rest then. You have earned it. On the backs of so many. Time will tell if it was worth it.
Tak, Anglia została podbita, ale nie udało ci się jeszcze odkryć wszystkich cudów tego świata. Kontynuuj eksplorację, by opisać ciąg dalszy swojej sagi. Rozwijaj swoją osadę, krótką przystań, poluj na pozostałych członków zakonu strażników. No ich kurwa, czemu żeście mi ten... Dobra, tu mamy list jeszcze. Something for me. What is it? A letter requesting your presence in the southwest, a village called Athelney. Nothing strange about a summons for me, is there? It is not the recipient I find strange. It is the sender. The letter is signed a poor fellow soldier of Christ. Ah, a mysterious partner. For a short time, I hoped it might be Basim feeding us the names of these targets. He seemed the most likely man, for a time. Only one way to discover the truth. Thank you, Hytham. I'll take care of this. List od ubogiego towarzysza broni w Chrystusie, do Eivor z klanu Kruka w Mercji. Zakon starożytnych został niemal doszczętnie rozbity, a twe zacne dzieła po angielskiej z ziemi prawie dobiegły już końca. Pozostaje już tylko jeden poganin, wielki magister tego nędznego zgromadzenia. Jeśli chcesz doprowadzić swe dzieło do końca, przybądź do Athelney w północno-zachodniej części Hampton, a porozmawiamy o tym, jak znaleźć ten ostatni nieuchwytny cel z błogosławieństwem ubogi towarzysz broni w Chrystusie. Dobra, zobaczmy sobie zadania. To i to jest dodatkowe. To jest to. Dobra, dobra. Pamiętam, że Irlandia, Francja i to są questy z DLC. Dobra, gdzieś na południe, to. Kurde, jakie zadupie totalne. Muszę gdzieś jechać. Stąd będzie bliżej stąd? Może wodą? No, tu chyba jestem na górce z tego, co mi się wydaje. Pojedziemy stąd. Do takich lokacji to powinni znacznik dawać teleportacja, nie że ja muszę przez pół mapy zapierdalać na koniu. A ten niedźwiedź się odrodził w ogóle. Ciekawe. No dobra, 1300 metrów. Lecimy. Czy lecimy? Jedziemy właściwie. Niezłe południe, kurwa. Jak ja na zachód Na zachód jadę, no. Dobrze mi się... No tu w grze był błąd w jednym miejscu, bo mówili, że na północny wschód, a na północnym zachodzie była jedna lokacja do odkrycia. Z członkiem zakonu, z tego co mi się wydaje, i dlatego zgłupiałem już. No ale jak dla nich tam było wtedy północny zachód, znaczy północny wschód, a musieliśmy udać się na północny zachód, to nie dziwi mnie, że tutaj jest południe, nie? Południe po lewej stronie mapy, nie? Nieźle. Ciach. Nie, ten wierzchowiec jest stos, nie? Mogę sobie na nim płynąć i elo. Już też swoją drogą byliśmy, nie? Coś tutaj odkrywałem. Zbierałem. All right there? Yes. Hello. I do not mean to intrude, but I'm looking for someone. And who would that be then? I do not know exactly. Well, that'd be why you ain't found him. But you're free to pass the time just here if you like. Thank you.
are soul cakes, love. Do you know soul cakes? I do. I enjoy them. They're small things, size of a lumpy fist, so they'll bake fast. Keep your eyes sharp. And the butter, do I baste them? No need, love. We'll leave the butter for meal time. I look forward to it. Right then. I'll leave you to this. If you need me, I'll be doing the washing up next door. Quite a step down from your former work, Lord. As their guest, I volunteered to help with the daily chores. They offer me a bed. I tend the cakes. Do they not feel strange giving orders to their king? Or do they know? That knowledge would benefit no one. I read your message. You went through a great deal of trouble to obscure yourself as this poor soldier of Christ. As I remember, you even sent yourself one of these letters in Winchester. A clever touch. The Order wanted me dead. I had to be careful. You said you knew nothing about the Order then. Pled ignorance. But you knew everything. Their names, their schemes. Would you join me for a walk? You look well, Eivor. I am. The wars have ended, and my settlement thrives. The wars have not ended. You have simply stopped fighting. But men are brewing plots in mead halls and bedrooms. You will see. And how are you, Alfred? Getting used to the idea of being unremarkable. I am well. Better than I expected. In this exile, I have found a somewhat nourishing peace. Each morning, I am awakened by the sun and growling cormorants. I bathe in the chilly water of the marsh. I eat from shrubs and drink from buckets. It is a good life. Simple. Blessed. I've never been so far west. I find it quite peaceful here. Calming. I've traveled a long way to hear one name, Alfred. Who is the Order's Grand Magister? Tell your shadowy friends that England is swept clean. Your work is done. You? Grand Magister was not a title I desired. It passed to me on the death of my brother. From my father before him. Defilers of God's majesty and grandeur. I was their master, and I loathed them. With Goodwin, I set a plan in motion to destroy the Order from within. But my troubles with the Danes delayed that plan. But your trouble with this Dane is what led to their demise. You are Norse, are you not? You have a good ear. I owe you my thanks, Eivor. For that, I give you this. The key to my study. That you may better understand the good you have done. With the Order all but destroyed, you have made room for a greater idea. One to take its place. A universal divine order, inspired by God for the betterment of man. With a poor fellow soldier at its head. You have saved England, whether or not that was your intent. Now let England save you. England is no more, Lord. You're the last of her kings, and yet you have no kingdom. Look around you. God's works are wondrous. They cannot be ignored, nor resisted. In time, all those who accept God will flourish, and all those who defy him will fall away. Should you remain in England, you too will one day be her subject. Oh, bloody crumbs! The cakes are burnt. Where is that man? Young man, where have you gone? Damn. That may have earned me a night of washing linens. I do not know if we shall meet again, Eivor. God willing, we will. As one lord to another, perhaps. I'm coming, my lady. I'm here. A nie lepiej go ubić? Ale to było wiadomo, że on jest tym starym zakonu.
Alfred gave me a key to unlock his study. Somewhere in Winchester. Dear, oh dear, look at them little balls of soot. Good lady, forgive me. I was lost in thought. Nie da się go ubić. No matter, just Próbowałem. Dobra, dał mi klucz, tylko... No nie wiem gdzie mam się nim dostać, zaraz mi się pewnie quest odpali. A najpierw skoczymy... Aha, jest niedostępna jeszcze szybka podróż. Czemu nie mogę się tepnąć? Ktoś mi to wyjaśni? Tu chyba ci kurwa ubije wierzchowcu jebany. A poza tym ten klucz do jego pierdolnika, to ja nawet nie wiem gdzie mam jechać z tym, nie? Dobra, może teraz? Czemu nie mogę się teleportować? O co tu chodzi? Naprawdę mam zapierdalać teraz 1500 metrów do tego pierdzielnika tam? Nie no, chyba żarty sobie robicie. Czemu jest szybka podróż niedostępna? No do kurwy nędzy. No seryjnie muszę tam jechać teraz, nie? Przez całą kurwa mapę jebaną. XD. Jeszcze mi powiedzcie, że się to zbugowało i dlatego muszę zapierdalać teraz 4500 km. Znaczy 4,5 km. 4500 km, kurwa. Ale kurde, to było wiadomo, że ten ciul jest z ojcem zakonu. Już po tym jak nas za pierwszym razem tam wyjebał na ten, to już wiedziałem, że to jest on. Innej opcji nie było. Tego było ubić od razu, byśmy nie mieli zakończenia. I właśnie, ale my nadal nie mamy zakończenia gry przecież. Jest tu jakieś zakończenie gry w ogóle? Że napisy końcowe się pojawiają? Bo tak szczerze mówiąc to... To tak, skończyliśmy wątek, w którym żeśmy się nagle wybudzili. I teraz skieruje nami zdrajca, tak, bo on się teraz jakby odrodził. Skończyliśmy wątek z zakonem, zaraz oddamy ten medalion i pewnie nas znowu każe gdzieś jeszcze wyśle, bo w sumie ten klucz możliwe, że nas gdzieś tam jeszcze doprowadzi. No, trzeba przejechać te 4 km. Skończyliśmy wątek z zawieraniem sojuszy wszystkich. Na pewno jest do zrobienia jeszcze... Na pewno jest do zrobienia jeszcze wątek z rzecznymi najazdami i z mistrzowskim jakimś tam ekwipunkiem czy czymś. I to będzie koniec podstawki, taki kompletny koniec podstawki. A potem mamy jeszcze do zrobienia oczywiście dodatki do Assassin's Creed'a. I tam jakiś we Francji, jakiś tam w Irlandii i ten Świt Ragnaroku, o. Właśnie, Gniew Druidów to jest pierwszy dodatek, który jest we Francji. Irlandia, znaczy nie, chyba że Gniew Druidów. O, coś zaczęła gadać w końcu. Co, mogę się tepnąć?
Zajebiście. Ty nie mogłaś tego wcześniej powiedzieć. Pierwszy dodatek to jest Gniew Druidów, który się toczy w Irlandii. Nie. We Francji. Nie. W Irlandii, tak. Gniew Druidów się toczy w Irlandii, jeśli dobrze zrozumiałem. Drugi to jest Oblężenie Paryża, czyli to musi być we Francji. No i trzeci to jest ten, Ćwik dla Ragnaroku. Nowe zadanie jeszcze, what the fuck. Between you and me, Eivor, always thought you'd be a good jarl. About you and Bridget. When do you wish to be wed? The sooner I can make her my wife, the happier I will be. But we are fine to wait until everything has settled here. Enough waiting. Cool your forge and cover your anvil. Let's get you married. Wonderful. Shall we gather everyone? Gather your wife and your courage. I'll bring the people together. I am honored to stand before you, Gunnar, Bridget, on this bountiful day, to celebrate the strength of your bond and see you wed. I am in witness of a love that inspires and empowers. I invite you now to speak your vows. To you, my darling Bridget, I offer this blade, forged in flames that burn as brightly as my heart does for you. A blade as sharp as your wit, as glinting as your beauty. May it sing through the air as sweetly as your voice meets my ears. Dio, see dwi did caru ti Gunnar. Dwi'n efo am lwcus bod I wedi dod o hyd o ti yng nghariad. And I give you my sword and my promise that I will stand at your side forever. Hyd fi di breuddwydio am future yn hun. A di sôn tawolwch yn hope a premonition. Ond dim mount o sgraen a foresight paratoi fi a sweeping adventure meeting ti. Tiw'r enaid fel dim arall. A dyn as strong a bwrdd I ci. Ac fel as I fierce, mae'r calon yn hedfan dyr ti. Such poetry, oh dear. You make me cry, my love. Let us hedfan efo'n gilydd, tro bywyd and beyond. I offer you this ring, and take yours in kind. I will wear it with pride and honor, warmed by the love of so perfect a lady. And I gwisgo fe fel calon, adoration a ffydd am byth. This is the greatest day of my life. Embrace me, my love. With our couple now bonded in matrimony, now we drink. Okay. Randvi, saw you looking a little lonely. Thought I might come and join you. How nice. Are you enjoying yourself? I am. I never thought I would see gruff old Gunnar so enraptured by a woman. Enraptured by anything, for that matter. He's a hard one to read, but I am pleased for him, and for this day of rest and respite. After everything, a few days of feasting will do the people some good. They need this. They do. Will you walk with me? Anywhere.
Lead on. Ale przejdziemy się już w kolejnym odcinku. Na teraz to tyle. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek i miłego popołudnia. Trzymaj się. Cześć.